Wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock oder Mr. Künstler? Ich habe da auch dieses Bild gegeben, Dankeschön, weil das ist für mich das wichtigste Bild überhaupt für meine Erfahrung, weil das ist, wie Sie alle kennen, Sergei Eisenstein, und ich habe diese kleinen Buchlein irgendwo bekommen, ich weiß nicht woher, das ist fantastisch, und das ist eigentlich gezeigt, die Kombination zwischen Filmbild, für Musik, dann grafische Darstellung und dann auch Dramaturgie durch diese Zeichnung von Grafik. Und ich glaube, das ist Anfang Montage. Das ist nicht nur eine lineare Geschichte, sondern eine Kombination zwischen Bild, Ton, Dramaturgie, Rhythmus und so weiter. So deswegen dieses Bild ist für mich einfach symbolisch. Hier sehen Sie Künstler, einfach ein Standbild. Ich versuche vielleicht später einfach das nicht, was jetzt online geht und so weiter. Hier ist dieser Link, wo kann Sie alle Interviews richtig zu Hause in Ruhe anhören und sehen. Und dann habe ich angefangen mit unsere kroatische Medienkünstler, die wirklich Pionier von Mediakunst war. Was jetzt interessant ist, er hat mich erzählt, und das wusste ich auch, in 70er Jahren, und Sie würden jetzt das gleich hören, in 70er Jahren, Künstler haben nicht Möglichkeit, richtig zu schneidern oder in teure Fernseh, später mit Fernsehstudios zu gehen. Aber dann haben sie einfach vor Kamera, sie hat erst Portapack bekommen, vor Kamera Performance gemacht. Und jetzt können wir sehen, erstmal zu sagen, eine Bemerkung, ich habe absichtlich etwas länger Martinez gelassen, weil er macht ein Bogen eigentlich über Anfang Videoschnitt oder Videomontage und dann geht in diese spätere Erfahrung. So deswegen ist es ein bisschen länger, weil ich dachte, so für Anfang ist nicht schlecht für einen Künstler, der angefangen hat, wie er sich heute fühlt. In the 70s and early 80s, the work that I did, and I guess many other artists that started to work with video, it was not based on editing at all, because we didn't have an opportunity to edit. So it would be, one shot thing. It would be like open release is in a way, let's say, video performance. It doesn't rely on editing and mixing shots or doing like that. It's one shot. And many of the works that I did, it was the same. I did something in front of the camera. The editing was not on the table. And actually it was very good, because you had to conceptualize something in the most simple possible way, without adding anything, music or something that would film director would be ready to use, just to have more interesting thing for the viewer. The switch that came from analog video to digital was not clear cut. It took some time. As I was working on television, you had digital Betacam tapes, and it was, the quality of the image was better, much better, but it took some time before it became something that was actually done in a computer. And more as the technology and the software and the hardware of the computers developed, it was, the possibilities became bigger and bigger and totally open. So we had really professional editing softwares that you can use sitting in your living room, and it changed of course the idea. As I said, I started to
think about the software as being a co-creator of my work. I'm sure I'm not the only one. So it's now even opening, with artificial intelligence, it's opening more and more this blurred border between, the my own ideas and maybe something that is brought by software. Unbelievable, actually, how many changes from the, let's say, mid-70s when I started working with video, and today, from open reel to cassettes to DVDs to hard disk, solid state disk, whatever. It's so many developments that we just go through by doing what we do. Ich würde gleich zur nächsten gehen. Das ist Antalux, der eigentlich ein Maler, Grafiker und Sculptor ist, ein Ungarn, der seit 1956 in Deutschland ist. Er ist jetzt, muss ich sagen, 88 und er macht noch immer unglaublich viel. Wenige Videos, weil es ist interessant, in seinem Interview später, er sagte, ich mag das nicht, das ist so zu viel angefangen, etwas anderes zu sein, was eigentlich Dalibor als einen Übergang erzählt hat, sagte, das will ich nicht, aber er hat über 120 Videos gemacht, immer kurze Stücke, sehr viel engagiert, aber sehr komplexe Videos. Und das ist für mich eine faszinierende Leben als Videokünstler, der angefangen hat, erstmal mit seinen 40 Jahren, aber gleich begriffen. Und es ist nicht schlecht zu hören, seine Aussagen. Ich habe immer wieder etwas Neues gesucht. So in Material, was ich benutzt habe für meine Kunst, was dahinter war. Ich meine, was dahinter war Form und Farbe. Und das habe ich dann benutzt, auch in Video später, als ich nicht mehr Super 8 Filme gemacht habe, sondern im Video alles übergespielt habe. Und daraus habe ich rausgenommen, das, was für Malerei wichtig war. Und zwar Form und Farbe. Du willst hier immer bleiben? Hier will ich immer bleiben, hier ist Ruhe, hier kann man atmen. Der Wald ist nah, die Wiese ist grün, die Nacht ist dunkel. Sind wir Menschen, wenig Menschen. Hier wird geblieben, noch einmal, hier wird geblieben, immer hier. Später habe ich Super 8 überspielt auf Video. Was für ein Video war, das weiß ich nicht mehr. Ich habe hier in mein Regal stehen alle und die anderen sind unten im Keller. Es ist ein bewegtes Leben gewesen. Und da hat auch, guck mal hier, zum Beispiel ein CD-ROM von Montage. Das ist auch wieder eine Bogen, weil das später, wenn ich weitermache mit dieser ganzen Forschung, wurde ich ab 90er Jahre, wie von am Ende sehen, die Virtual Reality als Montage. Aber ab 90er Jahre war eine sehr interessante Periode von CD-ROMs. Nicht DVDs, CD-ROMs als Programme, die richtig so funktionierten, dass man einfach reinstecken und dann öffnet sie Menü und Filme und könnte man steuern und interaktiv machen. Ganze 90er
die man heute nicht mehr sehen kann, weil die Software und die Betriebssysteme nicht mehr gut sind. Und deswegen, ich finde es schön, dass bei Antal sieht man dass es auch bis CD-ROMs auch noch die Sachen gemacht hat. Das bedeutet sehr viel Lernen in sein Leben. Zunächst auch eine sehr, sehr interessante und für mich faszinierende Künstlerin war, besonders mit dieser Arbeit, die teilweise hier zeige, im Interview kann man viel mehr sehen, ist Akiko Hada, die auch sehr viele Jahre schon in Berlin lebt, aber sie hat richtig gearbeitet in der 80er, Mitte 80er, in der 80er Jahre mit Technik selbstständig, so mit eigenem Studio und dann später in großes Studio gehen mussten, sehr komplexe Effekte, sehr komplexe Ebenen, Keying und so weiter. Und sie erzählt ein bisschen hier dieser technische Aspekt. Sieht man ein bisschen von diesem Bild, aber wenn ich das zeige, dieses Video, was sie gemacht hat damals, und wenn ich selbst weiß, wie das kompliziert, wie diese Rolls war und Sicherheit, wie man feine Schnitte macht, und dann sehen Sie, dass in so ein Werk möglich war. Aber da musste man halt genial schon sein in diese Herrschen von dieser alten Technik. Und sie erzählt ein bisschen in dieser Kunst. So we shot the Super 8, which we transferred onto 1-inch, and what we used to do, or kind of what was, then you make a low band copy with a bound-in time code, and you do an offline with a low band copy, and then once you've got the edit list, I can show you the edit list. You go to the 1-inch studio and edit it, do the online edit there. And that's when you add the effects. You know, you make a list of effects to add, but you do it in online. It seems it's an on-off Umatic edit suite. That's the controller. Shall I plug it in so that you can actually see well, I mean, I can show you so that's the controller for the player, and that's the controller for the recorder. It's probably better if I plug it in. You kind of find your place for the player this side, and you put in, edit out. Or you can do it on this side, which is the recorder side. You find, well, actually you have to find the in point for both. Out point, you don't have to set, you can actually stop manually. And then there's a preview button. So you see if your edit is okay or not. And if not, you can trim like -1 or +2. And there are two different modes. The assemble is just go through the whole tape, right over the whole tape. Insert would be just the video track or the channel 1 or channel 2. So once you've got your edit point set, then you just press this and it would do it. Yeah, that's edit. So that if you haven't set the out point and you want to edit, finish you can just press that. And she is professional in that sense. It was much advanced already that somebody had such a mixer. Very many videos were done just one VHS to other VHS recording, and when you had to change cuts, then
probably most of you heard about it, but for my students, you really have to explain that and understand that how was it possible. And later you will hear for I think Michael Zauber said, and precise very often was. Had a very special intuitive way of cutting this or stopping these tapes, because they never stop in the second as you want. They always have certain frames, and Gary know that very good. See. So that was also for me very nice that she explained. So, and when she showed this edit list, she's Japanese. I never seen anybody else who had such a complex edit list that she wrote down. This is also an interview. You can see it. I really show that how much every cut, every tape, she was writing down, and time codes and so on. So all books are about her videos. And if somebody would like later to do it, she could. Somebody could do it over this edit list, but the technique is not anymore there, or when it is, it's a question of. So now it's also Mechtel Schmidt Feist. Oh, sorry, Mechtel Schmidt Feist. I made a mistake. Not Feist Schmidt. She is actually a graphic designer, and she, as when she explained, in Germany, she's living since many years in New York, but being professor at New York University. But when she was in Germany, she was one of the first really using 3D graphic and video, and also for theater, play with multiple monitors and interactivity in 67. She will explain, and you will see how it was done. So for me, it's also kind of really a pioneer of first installations theater projects. But in her other interview that I changed now a little bit so that you see this theater play, she also explains a lot of technique that was necessary to have for this first 3D images, and how long it took to render and so on. So it's very nicely how she's presenting that. But I would like to show you this because it's for me also, I somehow Entdeckung. Oh, Entschuldigung, ich spreche Englisch. Ich hatte gar nichts bemerkt. Okay. Ich sehe Englisch und dann spreche ich Englisch. I made several small videos, but I made one huge production that was Amphitryon, together with the theater director. We thought it out how to combine these areas, and it was important to me to pick a classical topic that's accepted as a theme, and that goes against the stereotype that computer animation was always sci-fi or some aliens, otherworldly stuff that didn't interest me in the slightest. But Kleist Amphitryon also combines so-called otherworldly themes, because we're talking about the Greek gods interfering with the humans on the earth. So I put all the topics of the gods were in computer animation and were integrated into video, and the actors were on the stage and sort of dependent on the whims and moods of the Greek gods. And I think that worked very well. And Ari really supported it. We could use all their equipment for free. They let us use their huge studio for 2 weeks or 10 days for the audience, and then the problem was it was so expensive to do this. We got also a big video wall from a company for free in exchange for they could use my piece for their own advertisement. But it took a long time to put that together financially, and it could be repeated. The Ars Electronica was interested in the piece, but when I told them what it cost to stage it in Linz, they had to say no. So that was too bad. It was absolutely interesting piece. It was really. If I can say that, I think it had its time. And this was 1987 that we did that. And
sort of the God is overwhelming, the media is overwhelming the poor human on the stage. So the graphics, the background is 3D, you can see, and then you see coming up the graphics. They were all produced to be played along with the live performance. It's coming out. So, als ich gesagt habe, dass es so längere Teil zu sehen, wo ist es wirklich diese Kombination, das bedeutet multimedial, aber das ist für mich Montage. Montage von echten Installationen und dann diese 3D-Animation und Video und so. Montage von, so, wenn man Collage sagen würde, ist es nicht Montage. Montage geht zu dieser anderen Ebene von Montage, was eigentlich mich so auch interessiert. Dann kommen wir zu Gavin. Hallo Gavin, du bist mit uns. So absolut faszinierende Filmmacher und ich sah seinen Film schon am Anfang an der European Media Festival, ich glaube, das war 1990 und ich musste mehrere Mal sehen, das ist ein sehr komplexes Video und fantastisch gemacht und sehr, sehr komplex technisch. Er erzählt ein bisschen hier, aber er zeigt auch kurz seine Vorgeschichte und in England und das auch lohnt sich richtig, ganze Interviews zu schauen. Yeah, with invisible television and all these problems of getting from low band U-matic to via Betacam to 1-inch and the online edit suite, we took a lot of the footage that we'd done in the rough cut actually as the fine cut. So it looks like this. Blink, 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 blink. It doesn't make sense. Actually, our greatest hero, was John Hartfield, Helmut Herzfeld, the German Dadaist and political photomontage, anti-fascist photomontage artist. Whose work had impressed me when I was 10 years old. You know, just wow, how you can take one image element, another image element, put them together, and you have a completely third meaning, which can be open to interpretation, but it can also make a very clear statement without actually stating that statement. Does weird things in your head. Johnny Hartfield's work has enormous relevance for today. He not only invented a new technique, a new way of expressing his concepts, he invented a new language, a pictorial language, a language he could pass on to future generations. So das war natürlich Anfang des Films, das kommt dann ganze Interview und viele sehr komplexe Film, die glaube Gavin, das war so
45 Minuten oder sowas. Weil du mit uns bist, ne? Aha. Sorry, I didn't quite catch that. Ja, ich denke, dass um die 45 Minuten oder ich habe vergessen die Zeiten von Film, Original. Nee, 26. Ah, okay, es zeigt für mich. So, okay, danke. So, was für mich Besondere hier in dieser Film ist, dass hat ein Künstler wie John Hartfield seine Arbeit übersetzt in filmische Mittel. So dass man kann als Zuschauer eigentlich durch Film erfahren etwas in bewegtes Bild, in Effekte, was eigentlich bedeutete diese Plakaten und diese Collagen, was Hartfield gemacht hat in Zeiten bevor Zweiter Weltkrieg und dann später auch, das ist faszinierend zu sehen, auch er ist zurückgekommen nach Deutschland, in Ostdeutschland auch Collage so kritische gemacht und wieder war nicht besondere. Es ist gut gegangen, aber auch war ein bisschen kritisch auch gesehen. So filmisch übersetzt eigentlich diese Montage von Standbild, von Plakaten und Bilder in einen Film. So, wie gesagt, würde ich wirklich empfehlen, Interview ganz zu sehen, das auch relativ lang Gott sei Dank Gering gemacht hat. Und ich denke, es ist noch immer geblieben etwas, was Sie dazu drehen können, haben wir darüber gesprochen. Ja, dann kommen wir zu unseren Gästen hier auch, Monika Fleischmann und Wolfgang Strauß. So, das ist für mich wieder etwas so Höhepunkt von Montage in unserer Geschichte. Ich gehe weiter natürlich. 90er Jahre war sehr reich in Videokunst, in Multimedia-Kunst und so weiter. Und es gibt wieder unterschiedliche Neuigkeiten. Aber eigentlich Höhepunkt ist diese Virtual Reality, was sie in Ende 80er Jahre schon konzipiert haben und richtig. Das später können Sie selbst ein bisschen mehr erleuchten, wenn ich nicht gut alles gesehen habe. Und richtig gemacht. Wenn man heute das sieht, man kann nicht glauben, dass es, weil wie gesagt, ich bin at der MIT, wo es viele Sachen erfunden wurde, aber so etwas, das ist schon in Deutschland, so etwas zu sehen, war das so unglaublich, das ist so faszinierend. Natürlich in Zusammenarbeit mit amerikanischen vielleicht manche und so, aber dass es erste Virtual Reality schon gab. Ich muss sagen, selbst habe ich 92 erlebt an der Filmfestival in Berlin, so eine ganze Rüstung und wir konnten nirgendwo fassen, so ein Haier oder sowas. Das war dieser Anfang war so konzipiert, besonders bei Wolfgang und Monika, die Sinn hatte, weil als Architekten, als Wissenschaftler, man kann sehen, wie sie das schon gedacht hat. Ich hatte nur, wie gesagt, einen kleinen Ausschnitt, vielleicht noch etwas heute länger. Ich hoffe, Sie kriegen so, worüber richtig, wie reich das ist und wie pionierisch das heißt. The first project, Walking in the City, is called Berlin Cyber City, and the other project in the museum was called Home of the Brain. So in that space, so you could change spaces and dimensions and scale, and also change the activity looking at an exhibition or looking in the city and so. And that was the first complex of work. So it started from a large environment to go into spaces, and at that time we were interested in doing research on what is virtual space, what it is good for, what is virtual reality, how do we behave in this artificial environment. Was die gegenwärtige
Informationsrevolution charakterisiert, ist nicht nur ein Umkodieren aus Buchstaben zu Zahlen einerseits und Bildern andererseits, sondern es ist auch eine Umschaltung des Fluxus der Informationen. Früher, wenn Sie Informationen erwerben wollten, mussten Sie sich in den öffentlichen Raum begeben. Und Leute, die etwas zu sagen haben, gingen in den öffentlichen Raum, publizierten dort. Also der öffentliche Raum war der Ort, in dem Leute ausstellten, publizierten und andere hinkamen, um das dort Publizierte nach auszutragen. Die Buben und Mädel, die da vor den Terminalen sitzen und miteinander dank reversiblen Kabeln in Verbindung sind, die wenden der Politik den Rücken und sie wenden sich einander zu. Und das ist eine neue Struktur, die nicht mehr Politik ist, sondern eine Vernetzungsstruktur. It's a waste of time to learn things over again when other people's brains have those structures. So the children will acquire knowledge in this much faster way, and then they will make small improvements themselves, and then the next person can get that, get choices. The beginning of our working together was really when we discussed about learning space. What is a space to learn? How comes that people feel good in a space? We were interested in doing research on what is virtual space, what it is good for, what is virtual reality, how do we behave in this artificial environment. Work with a virtual environment. What does that mean? How can you navigate there? How do you furniture it? How do you work with the colors so that you get an orientation? It was nothing there. We not only was developed the software to make it work, from a CAD model to an animation model and to map some textures on it. So we were thinking, how could we make something like a movie which you could enter? That was the idea why we were focused on interactivity. So that you could, in real time, it was incredible. Nobody had this, and it was really needed to have such a huge Onyx or Silicon Graphics computer to make it work or to enter this virtual space. Started working with art and technology, let's say. Entschuldigung, wenn ich die besten Ausschnitte genommen habe, weil ich versuche, diese richtige Reichtum von die Sache, was so pionierisch gemacht ist und auch diese Interviews mit Theoretikern, Wissenschaftlern, die so visionär eigentlich schon damals war, obwohl nicht alle Computers hatten überhaupt. Erstmal fing an mehr Anfang 90er Jahre, dass die Laptop, das PCs und so weiter benutzen in größere Menge. Okay, dann Michael Saug. Jetzt gehen wir wieder zurück ein bisschen in Video selbst. Obwohl der ist ein Künstler, der ich finde sehr, sehr interessant seine Arbeit in 80er Jahre Paradies. Was richtige Videokunst ist, habe ich leider keinen Ausschnitt, weil er ihn noch nicht geschickt hat. Aber da kriege ich noch. Aber er ist später auch sehr engagiert geworden und macht, nicht nur später, er hat technisch unglaubliche Schritte von 80er Jahre, interaktive Sachen, riesige Installationen, sehr komplexe computergesteuerte interaktive Sachen und bis auf, wie gesagt, engagierte Sachen wegen unserer Umwelt, aber medial, mit Medienkünstler, nicht nur als Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, sondern als Medienkünstler. So hier ist kurze Auf. I went more and more interested and started to work on video. But video by itself was a very tedious project. It was
not accurate. You could never cut in frame, single frame accuracy. Why? Because videotapes, they would rewind like then they stop and sync, and then they start running again, and then an electric signal would switch between both tapes. So this was never accurate. And what I loved about film was the accuracy. Like it runs by 25 frames, and you could, by single frames, you could like montage single frames, and you could see it or don't even see it, or you had the control. So, but it allowed me to work, combine all the media in a film called Paradise. That was actually almost my first film, a short film of 8-7 minutes, but I combined everything that I encountered before. That was Super 8 film, 16mm film, computer animation, which I made at Bibo TV, photography, animation of computer renderings, etc., etc. But not meant to be a technological film, but rather an essay on the future called Paradise, like Paradise, like para, above, or like paradise, like paradise. You start the computer, you load the software by audio, and then you can start to program in so-called in basic language. That's called basic because it was supposed to be simple enough for basic people to have basic knowledge to start to learn programming. And there you had complete control over time. Also due to the incredible amount of work I had invested, like learning filmmaking, learning about light, measuring sound, recording sound, programming computers, learning guitar, making instruments, put it all together. That also made me very independent because in the end I could do, if I needed to, I could do everything by myself. You couldn't just involve yourself with this very absent digital work. Being at home, you'd actually have to experience, you have to go to the origin of energy. And the origin of energy is not in the computer, it's still in this world. Ich denke, das ist sehr wichtig hier zu hören, wie ein Künstler oft alles zusammen lernen musste. Das habe ich selbst erfahren, dadurch, dass ich mit meinem Partner, Mann Heiko Daxo, gearbeitet habe, weil ich konnte selbst nicht alleine lernen. Er hat mir viel gegeben und dann war diese Synergie zwischen unserer Arbeit. Aber dann habe ich gelernt, wie man von Kabelung, genau diese Verkabelung in dieser Zeit, Programmierung, wir hatten schon unsere erste Webseiten in 1995. Er hat das gestaltet und ich habe das Copy-Paste vermehrt und wir haben diese Webseiten bis heute als Dokumentation gemacht. Darüber können wir auch später sprechen, was bedeutet ein Künstler, der muss eigene Arbeiten dokumentieren, sonst verschwindet das oder sehen Sie nicht mehr, besonders technologisch gesehen. Viele Sachen sind nicht mehr möglich nachzuholen. Deswegen ein Künstler ist hier schön gesagt, muss alles lernen, alles machen und muss nicht natürlich, aber das ist ein von die Art, wie ein klassischer Künstler in dieser Zeit gearbeitet hat, obwohl natürlich viele sind auch besonders später Zusammenarbeit zwischen Kunst und Wissenschaft. Wissenschaftler und Künstler haben dann diese Ebene weiterentwickelt. Darüber, dass ich nicht mehr das spreche. Letzte, was ich zeige, ist kroatische Künstler, weil der ist jüngere Generation, obwohl er ist schon wahrscheinlich auch irgendwo 45 oder so, ein bisschen jünger. Und das finde ich auch eine sehr gute Künstler, hauptsächlich sehr gute Arbeiten hat. Aber finde ich schön, wie das erzählt hat, wie er mit Kunst umgeht. I remember from that period that we were fighting with the fact that, for example, when there was not
enough light. It was very fragile, you know, 3 cathode cameras with 3 cathode tubes. So everything, the video needed a lot of light, a lot of kind of professional studio conditions. It is interesting how the aesthetics of early period is based, the aesthetics are based directly with the fact and some technological aspects of, so on a very formal scale, you have the situation in which you are operating with a certain technology which generates like you can create something which is in a certain sense defined by technology. For example, one sequence of 4 seconds, like a dolphin's kind of moving through some underwater tube. It was very basic, but it was rendered for 40 days on Amiga 4000. So it's incredible how it was slow and how much effort you got to have to create something interesting. The sequence, if you wanted to have it in a flow, you had to use like Amiga 4000 computer, Impact Vision kind of graphic card controller, and Betacam SP magnetoscope, old machine. And for each frame you should put like a 1 frame, then on the magnetoscope it goes like backwards, like 10 seconds of pre-roll, so it runs backwards, and then the light record appears, and that was like only 1 frame. So for 1 second you had to do it 25 times, like this pre-roll, then top, so to have like 1 second of 25 frames. So ich glaube, das ist eine gute Bogen von was Martinis am Anfang gesagt hat und dann, wenn eine jüngere Künstler gesagt hat, aber auch mit Erfahrung diese alte Videotechnologie. Und das finde ich schön auch hier gesagt, wie die Ästhetik sich geändert hat und unsere Perception auch von in Bezug zu Technik. Und auch das Wichtigste für mich ist, wenn ich so Studenten etwas erzähle, so viel, was er sagte, Effort oder wie viel Zeit brauchte man etwas zu machen. Aber von meiner Erfahrung, diese Zeit, diese Mühe, diese alles ist Prozess, wo man auch fängt an, anderes zu denken und anderes kreieren. Wenn es so schnell geht, was heute passiert mit jungen Generationen, wenn sie nicht so eine komplexere Sache. Heute gibt es auch sehr, sehr komplexe Sachen. Das kann man nicht sagen, dass alles so einfach ist. Aber was betrifft zum Beispiel selbst Montage oder Schnitt, digital kann man sehr schnell Schnitte machen. Und das ist da total verwirrend. Das verstehen sie gar nicht, was Rhythmus ist oder was die Dramaturgie von so etwas ist und was bedeutet. Kurz, Andreas ist hier und weiß von unserer Erfahrung, meine Erfahrung seit 1997, dass die Studenten die erste Mal mit Video anfangen zu arbeiten, von dieser VHS, SVHS in diese 97, als wir angefangen haben, bis heutige Handys und schnelle Schnitte, aber inhaltlich ist oft zu oberflächlich. So, deswegen manchmal diese Mühe und diese Perception ist anderes. So, deswegen denke ich, dass zu Ende ist so eine Sache. Und dann habe ich gesagt, das Nächste, was ich machen sollte, ist unsere Arbeit, weil das ist sehr reiche auch Arbeit an Videokunst, und das muss ich eine separate Segment machen. Das wird kommen irgendwann, vielleicht in einem Jahr. So, vielen Dank, und jetzt ist Zeit zu fragen und zu diskutieren.